house is, I'm seeing a house. Is it your house? I will tell you the exact place where the house is, the exact road. Whose house is this? God is entering into that house. You have a car porch. When you are entering into that house in the left side. ஒரு வீடு, அந்த வீட்ல ஒரு கார் போர்ச் இருக்கு. In the left side. அந்த லெஃப்ட் இடது பக்கத்துல ஒரு கார் போர்ச் இருக்கு. இயேசு கிறிஸ்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைகிறார். House is towards the right side of the house. Right side of the car porch. The right side. Why God is showing this house, you know? This house has no proper way. அந்த வீட்டுக்கு போறதுக்கு சரியான வழி இல்ல. Though there is car porch. கார் போர்ச் இருந்த பிறகும் there is a dispute for the road to enter. அந்த வீட்டுக்கு செல்வதற்கான அந்த வழியை பற்றிய பாதை பற்றிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. Two mighty angels. ரெண்டு வல்லமையான தூதர்கள் is sent there. இப்போது அங்கே அனுப்பப்படுகிறார்கள். Come. It's a mighty miracle. வல்லமையான அற்புத அடையாளம் இப்போது நடக்கிறது. But this house, the house what I'm seeing is not in Tamil Nadu. இந்த வீடு தமிழ்நாட்டில் இல்லை. It's not Tamil Nadu atmosphere. இது தமிழ்நாட்டு சூழ்நிலையில பார்க்கல. Build a car porch by faith. God will open the door. கடவுள் அதற்கான வழியை திறப்பார். Yes. Oh. When I see her, I'm seeing spirit of cancer. இவரை பார்க்கும்போது இவரிடம் கேன்சர் நோய் இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன். Jesus is touching her belly. இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய வயிற்றை தொடுகிறார். Jesus is touching her body. She has cancer. Breast cancer. She has breast cancer. Lump has erupted, like, you know, now it's become a wound now over here. In the left. Jesus, I'm seeing two mighty angels. ரெண்டு வல்லமையான தூதர்கள் moving into a house, but that house is not in Tamil Nadu. அது அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைகிறார்கள். ஆனால் அந்த வீடு தமிழ்நாட்டில் இல்லை. house. And Jesus is settling இயேசு கிறிஸ்து that dispute, not tomorrow, not after 3 hours, right now. Hallelujah! தீர்வை கொடுக்கிறார். Hallelujah! Right now. Hallelujah! Celebrate. கொண்டாடுவோம். That issue is getting solved today. அந்த பிரச்சனை இன்று ஒரு தீர்வுக்கு வருகிறது. From where are you coming? Mumbai. You are coming from Mumbai to attend this retreat. Yes, brother. மும்பையிலிருந்து They came from Mumbai to Nagarkoil just to attend this retreat. தியானத்திலே கலந்து கொள்வதற்காக மும்பையிலிருந்து அவர் வந்திருக்கிறார். Hallelujah! Today Jesus is touching you. Amen. இன்று இயேசு உன்னை தொடுகிறார். I'm seeing Jesus is touching your belly. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வயிற்றை Same time he is touching your left hand side of your breast. இடது பக்கமாக உன்னுடைய மார்பை அவர் தொடுகிறார். And the mighty anointing of God is moving upon your family. வல்லமையான அபிஷேகம் உங்க குடும்பத்தில அசைவாடுகிறது. The whole atmosphere is changing. Hallelujah! மாற்றமடைகிறது. Hallelujah. The whole atmosphere. சகோதரிக்காக ஜெயிப்போம். இந்த கேன்சர் வியாதியில பாதிக்கப்பட்ட சகோதரிக்காக ஜெயிப்போம். That wound will be getting healed from today. The whole
lungs area, Jesus is touching now. இயேசு கிறிஸ்து அவளை தொடுகிறார். Pray, 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 pray. எல்லாரும் ஜெபிங்க She ஜெபிங்க has ஜெபிங்க power to pray, ஜெபிங்க. pray, pray, pray. Sakoru Pare say love cover dinare. Janam bolu main dira kama janare. Solomon dem dina dava chirare. Hare the pain Lord dina kama janare. Kama Solomon dina thana larare. Hare the Solomon dina zana larare. Kama dina Lord dina zana larare. Kama Solomon dina zana larare. Kama Solomon dina zana larare. Another Solomon dina zana larare. Another Solomon dina zana larare. Another Solomon dina zana. Another Solomon dina zina larare. Everybody. Another Solomon dina zana manore. Another Solomon dina zina larare. Another Solomon dina zana manore. Amar Solomon dina Santa manare. Another Solomon dina zana manare. Oh, Amar Solomon dina zana manare. Another Solomon dina zina manare. Take him to the priest. குருவானவர் Get காலத்தில் the priestly blessing. கிறிஸ்து ஆசீர்வாதம் அவர் பெற்றார். Oh, mighty anointing of the Holy Spirit. எழுந்திருப்போம். What is your name, brother? The round neck t-shirt brother there. Here. Yes. உங்க பேர் Sinai. வல்லமை உண்டு. உண்டு அற்புத வல்லமை சத்தினார். There is power, wonder working power in the blood. வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத சத்தினார். Come out of it. For the one side of the leg is completely getting healed. Send your mighty anointing, Lord Jesus. வல்லமையான அபிஷேகத்தால் நிரப்பும். There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, oh, he is healed. Bring him. கிறிஸ்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும். Today, you know what Jesus is doing? Jesus is sending peace in the family. A heavenly peace is resting on your family. இயேசு தன்னுடைய சமாதானத்தை Heavenly peace. அந்த தெய்வீக அந்த விண்ணகத்திலிருந்து அந்த சமாதானத்தை உங்க வீட்டுக்கு அனுப்புகிறார். Today you are understanding. புரிந்து கொள்கிறாய். Oh. He has a daughter. இவருக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறாள். Jesus is touching. இயேசு கிறிஸ்து அவரை தொடுகிறார். Seeing a daughter, small daughter. ஒரு சின்ன குழந்தை.
அவரை ஆண்டவர் தொடுவதை நான் Is it பார்க்கிறேன். your daughter? இதுதான் உங்க மகளா? Daughter. Jesus loves your daughter. இயேசு உன்னை அன்பு செய்கிறார் மகளே. Jesus loves you. இயேசு உன்னை அன்பு செய்கிறார். Your daughter, where is your family? I'm seeing உங்க a குடும்பம் small- குடும்பத்துல உள்ளவங்க மற்றவங்க யாரு? Is it your wife? உங்க மனைவியா? Oh, the disturbances within the family is living today. உங்க குடும்பத்தில் உள்ள அந்த அமைதியின்மை, And there will be peace. இனி அமைதி வரும், உங்க குடும்பத்திற்கு சமாதானம் வரும். Unnecessarily. தேவையில்லாம Issues are coming one after another. பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கு. Disputes. தகராறுகள். Whatever the devil has stolen from this family is getting restored by the Lord today. சாத்தானால் திருடப்பட்ட அனைத்தும் இப்போது இயேசு கிறிஸ்துவால் திரும்ப கொடுக்கப்படுகிறது. Whatever is stolen by the devil, தீயாவியால் திருடப்பட்ட அனைத்தும் இப்போது திரும்ப கொடுக்கப்படுகிறது. there is power. Go to the priest, go to the priest. குர்ஆனோட்ட போய் I think we have to receive a priestly blessing today because many doors are open now. இன்றைக்கு குர்ஆனோட ஆசீர்வாதம் நமக்கு தேவைப்படுது. ஏன்னா Because நிறைய many கதவுகள் இன்று doors are திறக்கப்படுகின்றன. Many closed doors are open now. அடைபட்ட கதவுகள் திறக்கப்படுகின்றன. I should tell you this now. நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லுகிறேன் இப்போது. I should tell you this now. இப்போது நான் இதை சொல்லியாக வேண்டும். Many blessings to be released today through the priestly blessings. இந்த குருத்துவ ஆசீர்வாதத்தாலே நிறைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கடந்து வருகிறது. Shall we receive a priestly blessing? Shall we receive a priestly blessing? குருவானவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு கடந்து வருகிறது. ஆண்டவர் உங்களோடு என்றும் இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன், தந்தையாம் இறைவன் வழியாகும், மகனாம் இயேசு கிறிஸ்து வழியாகும், தூய ஆவியாராம் இறைவன் வழியாகும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் நிறைவான ஆசிரினால் உங்களை பலப்படுத்தி உங்களுக்கு நிறைவான குணத்தினை அளிப்பாராக. ஆமென்.